Yo vine a la escuela porque 1 minute for language support. Do you see your language? español. Thank you for calling Language Line Solutions. This is Jesus, site number 357487. I will be your Spanish interpreter today. This call may be monitored for training and quality assurance purposes. May I please introduce myself to the patient? Yes, please. Sí, buenos días. Yo seré su intérprete el día de hoy. Solo quiero recordarle que esta llamada puede ser monitoreada por razones de entrenamiento y calidad. Todo lo que se diga en esta llamada será interpretado y se mantendrá en estricta confidencialidad. I'm ready for your instructions now. Okay, so the parent is here and has some questions for me. I'm not sure quite what they are. So could we start with the parent and just ask her what her question is? Bueno, al parecer usted tiene algunas preguntas. ¿Me podría decir exactamente cuál es la pregunta, por favor? Sí, a mí me llegó este folder a la casa en la mochila de mi hijo, que delante tiene unas palabras en inglés y cuando lo abro, en la parte derecha y la parte izquierda también tiene unas palabras en inglés que no entiendo. Y entonces quiero que la maestra me explique qué es este folder, por favor. Okay, yeah, I received this folder in my son's backpack, and it has some lettering in the front, which is in English, and I don't understand what it says. Also, when I open it, I see that there's lettering on the inside, on the left, and on the right. And I would like for you, teacher, to explain to me what that means, because I don't understand. Sure. Okay, so this folder is going to be coming home with your child anytime there's important information that the teacher wants you to have. Bueno, sí, claro. Este folder va a estar yendo con usted a la casa, o con el niño a la casa, perdón, cada vez que haya una información importante que la maestra quiere que usted tenga. So the sections in the folder, this side is for anything that the teacher wants you to keep at home. Estas secciones adentro del folder. De este lado, en esta sección, va a ser los papeles que la maestra quiere que usted se quede con ellos en casa. And we will try our best to have everything communicated in Spanish. Y vamos a hacer todo lo posible para poder mandar todos estos comunicativos en español. On this side, this is for anything that we want returned to school. De este lado va a estar todos los papeles que nosotros queremos que regresen a la escuela. So it could be a permission slip for a field trip, or those forms that you fill out at the beginning of the school year. Bueno, puede ser un formulario de permiso para que el niño pueda ir a un día de campo, o también algunos documentos que a lo mejor usted llene al principio del año. So this side is papers to keep at home. This side is return and fill to school, to send back to school. Bueno, de este lado son documentos que nosotros queremos que usted se quede con ellos en casa, y del otro lado son documentos que queremos que regresen a la escuela. Ya entiendo, gracias. I understand, thank you. And I'm so sorry all of this came home in English. We'll try to do a better job of translating our documents before they come home. Y lo siento mucho que llegó esto en inglés. Haremos mejor trabajo para poder traducir todo esto al español cuando lo enviemos a casa. Muchas gracias, le agradezco. Thank you very much.